I have a particular recording to post. Maybe. Hören Sie die Informationen und ergänzen Sie die Tabelle. Gymnasium, Grundschule, Hauptschule. Okay. I'm going to play the audio. So you have to listen and complete which one is the gymnasium, the first, the one here, the that, and then. So you listen to the audio. Okay. C2a. Do you hear? Viele Kinder in Deutschland besuchen den Kindergarten, wenn Can sie you hear 3 the audio? Jahre alt sind. Can you hear? Yeah. Namute audio. Yeah. Okay, good. C2a. Viele Kinder in Deutschland besuchen den Kindergarten, wenn sie 3 Jahre alt sind. Der Kindergarten ist freiwillig. Das heißt, die Kinder müssen nicht in den Kindergarten gehen. Ab 6 Jahren besuchen die Kinder die Grundschule. Die Kinder gehen normalerweise 4 Jahre lang in die Grundschule, dann besuchen sie ein Gymnasium, eine Gesamtschule, eine Realschule oder eine Hauptschule. Das Gymnasium dauert 8 Jahre. Dann müssen die Schüler eine große Abschlussprüfung machen, das Abitur. Die Gesamtschule dauert 4 oder 8 Jahre. Nach 8 Jahren können die Schüler auch in der Gesamtschule das Abitur machen. Nur wenn man das Abitur geschafft hat, darf man an der Universität studieren. Ärzte, Architekten, Juristen oder Lehrer brauchen ein Universitätsstudium. Die Realschule und die Hauptschule dauern 5 Jahre. Wenn die Jugendlichen mit der Hauptschule oder der Realschule fertig sind, machen sie eine Berufsausbildung und besuchen eine Berufsschule. Tischler, Friseure, Maurer oder Installateure lernen ihren Beruf in einer Firma. C2a. Viele Kinder in Deutschland besuchen den Kindergarten, wenn sie 3 Jahre alt sind. Der Kindergarten ist freiwillig. Das heißt, die Kinder müssen nicht in den Kindergarten gehen. Ab 6 Jahren besuchen die Kinder die Grundschule. Die Kinder gehen normalerweise 4 Jahre lang in die Grundschule, dann besuchen sie ein Gymnasium, eine Gesamtschule, eine Realschule oder eine Hauptschule. Das Gymnasium dauert 8 Jahre. Dann müssen die Schüler eine große Abschlussprüfung machen, das Abitur. Die Gesamtschule dauert 4 oder 8 Jahre. Nach 8 Jahren können die Schüler auch in der Gesamtschule das Abitur machen. Nur wenn man das Abitur geschafft hat, darf man an der Universität studieren. Ärzte, Architekten, Juristen oder Lehrer brauchen ein Universitätsstudium. Die Realschule und die Hauptschule dauern 5 Jahre. Wenn die Jugendlichen mit der Hauptschule oder der Realschule fertig sind, machen sie eine Berufsausbildung und besuchen eine Berufsschule. Tischler, Friseure, Maurer oder Installateure lernen ihren Beruf in einer Firma. Klar. So. So in German, every child starts schooling like it's not. If you listen to the audio, they said kindergarten is not compulsory, right? Yeah. So kindergarten is not compulsory. So, but from 6 years, children are to go to which school? Gymnasium, Grundschule, or the Hauptschule? Grundschule.
Yeah, Grundschule. That's the grade school. Grundschule. Okay, so after grade school, you have two options, either to attend a Gesamtschule. So the Gesamtschule contains both what junior high and what secondary school. Okay, then we have the Realschule, which is just the junior high school. Okay, so with the Gesamt, it has both what what's the answer here? I think it's gymnasium oder The others. There's some 20 more years now. When me hear Is anything it? because I don't know, I was having network issue or it was your network. Yeah, I didn't hear anything because I thought it was your network or it was my network. So I don't know. C2a. Viele Kinder in Deutschland besuchen den Kindergarten, wenn sie 3 Jahre alt sind. Der Kindergarten ist freiwillig, das heißt, die Kinder müssen nicht in den Kindergarten gehen. Ab 6 Jahren besuchen die Kinder die Grundschule. Die Kinder gehen normalerweise 4 Jahre lang in die Grundschule, dann besuchen sie ein Gymnasium, eine Gesamtschule, eine Realschule oder eine Hauptschule. Das Gymnasium dauert 8 Jahre. Dann müssen die Schüler eine große Abschlussprüfung machen, das Abitur. Die Gesamtschule dauert 4 oder 8 Jahre. Nach 8 Jahren können die Schüler auch in der Gesamtschule das Abitur machen. Nur wenn man das Abitur geschafft hat, darf man an der Universität studieren. Ärzte, Architekten, Juristen oder Lehrer brauchen ein Universitätsstudium. Die Realschule und die Hauptschule dauern 5 Jahre. Wenn die Jugendlichen mit der Hauptschule oder der Realschule fertig sind, machen sie eine Berufsausbildung und besuchen eine Berufsschule. Tischler, Friseure, Maurer oder Installateure lernen ihren Beruf in einer Firma. Und jetzt, Yeah. so our school system is totally different from Ghana. Okay, totally different. Sometimes okay, myself it confuses me. Okay, but then let go her. You just have to know. Uh, yeah, so from kindergarten, according to the audio, number the Grundschule. Yeah. The Grundschule is the primary school, Ghana primary school. Okay. Then after Grundschule, you have two options, either to take this pathway, the Gesamtschule, or the Realschule plus what's Hauptschule. Okay, then either Gesamtschule plus Abitur. Okay, so after Abitur, yeah. So after completing this two, Realschule plus Hauptschule, then we have the chance to do an Ausbildung. Okay, so I say in Ausbildung, even with arts, architect, jurist, later, we have Ausbildung for that. Okay, but then when you do the Gesamtschule, the Abitur, then you can enter the university. Then also with Berufsausbildung, after the Ausbildung, too, you can enter the university. On part with a stupid, sorry, it's their system, yeah. So, but it doesn't make sense. Me sometimes it confuses me because I'm done with my Abitur. It's real Berufsausbildung. So like, which what I say after Abitur, you're supposed to go to the university or something.
Yeah. But Grundschule is primary school. Then I think Hauptschule is how to say secondary school. Then Gymnasium, junior high. Yeah. Yes, yeah. Grundschule is primary. Okay. Gymnasium is junior high. Then Hauptschule is secondary school. Because one good school, you need a Hauptschule. You need to have a senior high school certificate. Okay. That's then you can apply for an Ausbildung. Okay. Yeah. And also after the Gesamtschule with the Abitur to get your certificate. Also, like basically the Hauptschule, the same thing. It's just a local senior high school. Meaning how they combine the Abitur plus the Gesamtschule. Das ist mir anders. Okay. When you can do extensive learning, I've read about it many times, but then it doesn't make sense to me though. In family, yeah. Okay, so yeah, so English you say attend. Which school do you attend? Which school do you attend? In German, we used to attend is besuchen, to visit. Okay, so besuchen means to attend or to visit. So because it's a which school do you attend? Welche Schule besuchst du? Okay, we use besuchen. So maybe I am attending a course, an online course. Okay, ich besuche einen Online-Kurs. Okay, yeah. So yeah, you should, yeah, besuchen is used to say to attend. Yeah. Dann können wir, welche Schule besucht man vor Kindergarten? Vor dem Kindergarten ist der Kindergarten, ist masculine, der Kindergarten. Then the rest with Schule is die. The rest with, yeah, the rest, die Schule. Then Gymnasium is das Gymnasium. Okay. So either you can write it down and later maybe I have to sit down and read about it, but I don't need it. Yeah. Alright, so welche Schule kann man vielleicht nach der Grundschule besuchen? So nach der Grundschule kann man entweder eine Realschule oder Gesamtschule besuchen. Okay, so you can use it. So was kann man vor oder nach vor is before the nach. In this case, they will both require dative, but yeah. So von wann bis wann besucht man Kindergarten? Von wann bis wann besucht sie? Also ab wann means from. So ab is from. So when I want to say that I'm gonna say maybe the party is at 10 o'clock is what sentence quick. The party is at 10 o'clock. Die Party findet um 10 Uhr statt. So because the party is from 10 o'clock. So like we use up, okay. Either so you can also use month. Maybe the so and so is taking place from instead of saying like the from here. I said make the clarification I just tell you. Yeah. But then better we say up, okay. You use phone and base to indicate the duration. Probably. Yeah, they use font and base to indicate duration. Okay, and that's like yeah, duration of something is taking place. Then the average, like maybe from meaning the entire duration, but you say it's taking place from maybe from 10 from you really get it. Yeah, we can use app. Okay, maybe the registration will be open from 2nd July. Okay, then we're ab 2. Januar. That's zweiten. Okay. Zweite. Ja. Januar ist erste. Zweite erste. Ja. Das 2. Januar. Einfach so. Ab 2. Januar. Okay, use ab to say from. Okay, yeah. As in from without bis. Okay. But then when you just know the duration, maybe it will be open from 6 July until then von bis. Klar.
So ab wann besuchen die Kinder Schule? From what age? Okay, from what age? We say ab 6 Jahren. Ja, ab 6 Jahren. Ja, dativ. Ja, besucht man so ab wo dativ. Yeah. So one is also dative. Okay, so from 10 Jahren. Then ab is also dative from 6 years, 6 Jahren, ab 6 Jahren, so ab 6 Jahren. Am I making sense? Some sense and you know, so hello. But the making is whether time, whether dates, we use phone and base. Okay, you know that already. Phone and base. But basically, I'm only be sharing with the app. The app is also is used when like probably any you should any we don't have a fixed duration maybe from this days to from this date or from this time to so I can just say oh the party when is the party taking place oh the party is taking place from 12 to what 6 o'clock a fixed duration. You can use phone base, okay? But then if you don't know, then oh, but then it started like the party is taking place from like maybe up from 10 o'clock, you can go to the party. So up 10 oh, okay. Instead of the you can also use up 10 oh. And also with dates too saying maybe the registration is open from 2nd January to what 3rd January. Okay. Yeah, so the Almedung findet statt, so das findet so and so von maybe 2. Januar bis hier Akkusativ. So von will be dative, bis will be what Akkusativ. Okay. Von so is a bis so and so. Klar. Yeah. And I make us but abring you say maybe you're just stating that without the duration. Oh, that thing is taking place from up so and so up so and so. Okay. You can also use that to express if you don't know it's the duration. If you know the duration, the fun and this. Okay. Like it's also common. Like you should expect me from 6 o'clock. When are you coming? You should expect me from 6 o'clock. Okay. Yeah. Yeah. Maybe absent comes to mesh erwarten. Okay. Erwarten is to expect. Since when yeah, if you are just up and now just you can also use up. So from when? Yeah, yeah. So yeah, this school system. uh, all right, the school system. Okay, right. Okay, so Firenze, yeah, someone should read on let's go. Which love read on let's go. Okay. Firenze, das Schulsystem in Österreich und in der Schweiz ist ähnlich wie in Deutschland. Einige Dinge sind aber doch anders, ordnen sie so. Should I read Okay. the Yeah, yeah. options? Okay. 1 BHS, 2 Matura, 3 Primarschule, 4 Volksschule, But you're ready. Primarschule. You either not prima. Yeah. Okay. Okay, so let's into the Primarschule. audio and see the comparison between what the comparison. I think only the name changes. So
In Österreich gibt es so und so, in der Schweiz gibt es so und so. Tired of this. C2C. In Österreich heißt die Grundschule Volksschule. In Österreich gibt es keine Realschule. Das Abitur heißt in Österreich Matura. Die Matura kann man an einem Gymnasium oder an einer BHS machen. BHS sind berufsbildende höhere Schulen. Dort bekommt man auch eine Berufsausbildung. In der Schweiz heißt die Grundschule Primarschule. Nach der Primarschule besuchen die Schüler eine Realschule oder ein Gymnasium. Nach der Realschule machen die meisten Jugendlichen eine Berufsausbildung. Auch in der Schweiz heißt das Abitur Matura. In jedem Kanton in der Schweiz ist das Schulsystem aber ein bisschen anders. Und es gibt 26 Kantone. Yeah, okay, so the Mekakra engineering. So I just asked GPT. So I'll say the let me see if I can project it here. Okay, so English, American, German, American. So I said German school system. Okay, so a quick guide. So kindergarten, 3 to 6 years, and you said it's not compulsory, right? Per the audio. Then we have the Grundschule. Okay, the Grundschule is the primary school, which is the compulsory school. It starts from what 6 years. So you go to the kindergarten. The kids go to the kindergarten until they are 6 years. Then from 6 years up 6 years, one visits what the primary school, which is compulsory. Okay, so there they do the German, they do math, science, arts, and what sports. Okay. Yeah, so then after that, they have different pathways. Either they go for the Hauptschule. They said less common to the basic education. Okay, yeah. So you go to okay. I get it now. So initially after kindergarten, you go to what Grundschule. Okay, so after Grundschule, then if you intend, here we got Grundschule. Okay, if you intend to do if your plan is to just do an Ausbildung, okay, if your plan is just to do the Ausbildung, then you do the Realschule. Okay, yeah. Then you do the Realschule. Then after the was I confusing me? Was to say? No Realschule. There's the Hauptschule. Yeah. We do the Hauptschule. We do the Hauptschule. The Hauptschule leads directly to vocational training instead, okay? So Realschule, Hauptschule. Particularly say comparison. Then Hauptschule, so the Hauptschule leads directly to what? Ausbildung, okay? Yeah. Then Realschule. Yeah, no, hey. I said Realschule, that's 10 to 16 years, mix of theory, and also leads to Ausbildung und Förderschool. Okay, that's richtig. So here is Realschule plus Hauptschule. So either you choose a Realschule, which leads directly to Berufsausbildung, or you can also choose a Hauptschule, which will also lead to a Berufsausbildung, but I think that one you have here with the Realschule, either you do the Ausbildung, okay, or you can do Förderschool, okay, then yeah, Fachoberschule.
sometimes gymnasium. I get it now. I get it now. Yeah, but they are saying the Hauptschule. Okay, the Hauptschule, which leads directly into the Berufsausbildung. Ausbildung is the vocational training. It's less common these days. Okay, so we don't have plenty schools that solely offer like the Hauptschule. Okay, these days, yeah, it's more of the Realschule. Okay, so that they give you they give you more chance. Okay, so you either still do your Ausbildung or you can also do what further studies. Okay, to prepare yourself for the gymnasium. Klar. Then, yeah, the other option, you do your gymnasium. Okay, here. So here will be the gymnasium. Okay, so gymnasium, right? So gymnasium or the Gesamtschule. Yeah. So the Gesamtschule, where is the Gesamtschule? Okay, I'll mention Gesamtschule. Yeah, so gymnasium, academic or university focus. Okay, so if you want to enter the university, then you do your gymnasium. But I think the Gesamtschule combines, I think the Hauptschule plus maybe because Gesamt means total, but then gymnasium. So the gymnasium is to you after the gymnasium you write an exam to prepare you for what the university. So that they call it the university entrance exams. It's complicated, bruh. It's complicated. Are you simple, but yeah. So that's German. But at least you need to have a fair idea about it. Like it's not compulsory because no one will ask you. But then probably you might listen to some audio, like yeah, not even audio. Maybe by the exams you have to listen. You have to you may with a listen or maybe even listen. Okay, maybe they will give you a test like that. Then at the end too, you need to answer questions like that. So at least just get a fair idea. You can do a sense learning about it if you want to, but you have to know the Grundschule, the Gymnasium, what the Hauptschule. They are not meaning present in English or like in Ghana, so finding an equivalence in Ghana will be confusing. Then it's their system, right? I think at least and yet perfect, but then it's better than before, right? So when they are saying that the Schweiz is feminine, the Schweiz, but here is that because where in der Schweiz, yeah. So the Schweiz, Österreich, and Deutschland, they all have what the same um school system. Okay, that's System. Okay, the SYS Z like Z, not ZU, but that's Z like Z, yeah, Z. So System, yeah, yeah, yeah. So, but einige Dinge, yeah, some things are different. We have the BHS, the Matura Primarschule, Volksschule. Okay, so in Österreich gibt es. So let's listen to the audio. C2C. In Österreich heißt die Grundschule Volksschule. In Österreich gibt es keine Realschule. Das Abitur heißt in Österreich Matura. Die Matura C2C. in Österreich heißt die Grundschule Volksschule. Okay, so in Österreich, the Grundschule is called what? Volksschule. Okay, so Volksschule. In Österreich gibt es keine Realschule. Okay. In Österreich gibt es keine Realschule. Okay, Das Abitur heißt in Österreich Matura. Abitur. I think Abitur is the same as the Gymnasium, and it's called what? Matura. Die Matura kann man an einem Gymnasium oder an einer BHS machen. BHS sind berufsbildende confusing. höhere Schulen. Dort bekommt man auch eine Berufsausbildung. In der Schweiz heißt die Grundschule Primarschule. Nach der Primarschule besuchen die Schüler eine Realschule oder ein Gymnasium.
Nach der Realschule machen die meisten Jugendlichen eine Berufsausbildung. Auch in der Schweiz heißt das Abitur Matura. In jedem Kanton in der Schweiz ist das Schulsystem aber ein bisschen anders. Und es gibt 26 Kantone. Ja, so, das war's. At least the Österreich, the Switzerland is not important, but then the for German, they have to. Let's go. Switzerland has many cantons. So Ghana, we have 14 regions. In Switzerland, they are per area, you said 26. Okay, so they have 26 cantons. I think about either 14 or 19. Either 14 or 19 of the cantons are German cantons. So because in Switzerland, they speak four languages because they border with four countries, not three countries, but then they have their own language. It's a language is the Romanish. Okay, it's a cake right now, but then they border with Italy, France, and Germany. Okay, so each border now is influenced by the neighboring country. So Switzerland, we have a part of the Swiss. They have parts that speak French, Italy, and what German. But then the German part is plenty. German states are plenty than the rest. Yeah. So it is. They added that also, even though they have these Volksschule, Matura, Primarschule, and Volksschule, so and so. When you get to, like the rules are also different in what different cantons, as in different regions too. The school requirements, the school systems are different. Yeah. And yeah, but yeah. So, vergleichen Sie das Schulsystem in Deutschland mit dem Schulsystem in Ihrem Land. Okay? Was ist ähnlich, was ist anders? Machen Sie Notizen. So you can just make a screenshot of this, then you write the test to compare after reading it, because do your final what's the Grundschule, the kindergarten, the so and so, Realschule, the Hauptschule, yeah, in German, what they mean. Okay, then you can do a proper comparison between the German school system and what's that of Ghana. Yeah. Okay, so I'm going to fire. So say dry, release. Am I live? Can you hear me? Yeah. Someone should read. Yeah. Let's go. Berufswechsel. Hören Sie und ergänzen Sie. Was wissen und was vermuten die Frauen? Achtung, einige Wörter passen nicht. Okay, so do you understand the rule? So hören Sie und ergänzen Sie. Was wissen und was vermuten die Frauen? What do they know? Okay, so like basically, which information do they know? And which vermuten heißt, was ist vermuten? Vermuten. Vermuten, vermuten. Vermuten heißt to guess. Okay, to guess. Yeah. Vermuten heißt to guess. So, was vermuten die Frauen? Yeah. Wenn wir like, oh, ich habe eine Nachricht. Ich habe eine Überraschung. Überraschungen oder ja, Nachricht. Oder ich habe etwas Tolles für dich. Dann, you be like, was hast du? Oder like, what do you have? And you be like, oh, vermute. Okay, vermute means, oh, guess. Okay, so vermuten heißt to guess. Ja.
Sorry. So my class line boring. geheiratet, So no, cause I know I'm muted. Sadidewahense. No, Geheiratet we hear you. Yeah. heißt eine Ausbildung im Ausland. Das Abendgymnasium Koch im Krankenhaus in Italien war die Realschule, das Abitur. So your options: geheiratet hat, als Arzt eine Ausbildung im Ausland, das Abendgymnasium. Not Gymnasium, it's Gymnasium. Weiß, Gymnasium. Koch im Krankenhaus in Italien war oder das Abitur oder die Realschule. Okay, so which information are they right? Do they know? And which one are they guessing? All right, so number eins, someone should read. Mr. Kofi, read. Richard hat mit Rosie und Carmen die Realschule besucht. Yeah, so Richard hat mit Rosie und Carmen die Realschule besucht. Okay, so Richard, Rosie und Carmen, they all attended the same Realschule. Okay, then number zwei, Mr. Kofi, read. Like you don't have to answer. My connection is unstable. Can you guys hear me? Yes, number two, you read, then you leave the if you can't answer because it's a conversation. Okay. Jetzt But then arbeitet you can Okay. guess. You can guess, yes. Okay. Jetzt arbeitet ihr als Arzt im Krankenhaus. Yeah, jetzt arbeitet ihr als Arzt im Krankenhaus. Nummer drei, Rich Love. Er hat das als Koch begonnen und abgeschlossen. I'm done. Ja, so er hat so and so als Koch begonnen. He began as so and so as a cook and completed. Abschließend means to complete. So the past is abgeschlossen, completed. Klar. So sehen wir, geheiratet und pass. Aus. Als Arzt schon weg. Aber eine Ausbildung. So er hat eine Ausbildung als Koch. Vocational training as what a chef begonnen und hat abgeschlossen. Yeah, so read number 4. Er wollte immer das arbeiten. Er wollte immer das immer. arbeiten. So he always wanted to work dash. Im Krankenhaus? Oder? Ja, so. Im Krankenhaus konnte sein oder auch im Ausland. Im Ausland. Ja, die beide passt. Die beide passen. Ja, sorry. Eugene ist so. Ja, so die beide passen. Ja, so im Ausland arbeiten oder im Krankenhaus arbeiten. Ja, so Nummer 5 und 6. Später hat ihr vielleicht das besucht und das nachgeholt. Ja. Nachholen is to make up for. Nachholen. Maybe I miss a test. No, ich hole die Prüfung nach means I will make up. Okay, so like take the thing again. Nachholen. Yeah. So später hat er vielleicht so and so besucht. He attended so and so and what?
something abgeholt, so nachgeholt. Ja. So Besuch, to attend. Which of the options can be attend? So we're having what's das Abendgymnasium. Das Gymnasium, das Abitur. Oh, that's Abitur. So es konnte ideal sein. Okay. Then so and so nachgeholt. Ja. Dann 6. Vielleicht heißt ihr jetzt Luca, weil ihr das, ich glaube, geheiratet hat. Passt. Ja, so vielleicht heißt er jetzt Luca, weil er Ihr so und so geheiratet. geheiratet hat, passt und auch in Italien In war. Italien Passt. war. Not because that's, but I'm just saying because val pushes the verb to the end of the sentence. So like this past in Italian war what geheiratet hat. Okay. Sometimes these are the things that you have to look for. Then you choose the one that best fits the context. Okay. Yeah. So. All right. So I'm going to play the audio then. C3a. Schau, ist das nicht Richard? Richard? Welcher Richard? Na, Richard aus der Realschule. Er war in der 10c. Den kennst du doch sicher noch. Aber nein, das ist Dr. Luca. Er ist Arzt im Krankenhaus. Das ist sicher nicht Richard. Richard hat doch nach der Realschule eine Ausbildung als Koch begonnen. Er arbeitet sicher in einem Restaurant. Wahrscheinlich irgendwo im Ausland. Stimmt, Richard wollte immer ins Ausland gehen. Italien war damals sein Traum. Ich habe auch gehört, dass er Koch werden wollte. Die Ausbildung hat er auch abgeschlossen, glaube ich. Aber du hast recht. Dr. Luca sieht wirklich ein bisschen wie Richard aus. Die Haare sind kürzer und die Brille hatte er damals auch noch nicht. Richards Familienname war aber Berger. Richard Berger. Stimmt. Warum heißt er dann jetzt Luca und ist Arzt? Naja, vielleicht hat er geheiratet. Und vielleicht hat er das Abitur nachgemacht. Und dann Medizin studiert. Du meinst in einem Abendgymnasium? Ja. Warum nicht? Wir fragen einfach. Richard? Dr. Luca? Carmen, Rosi. Seid ihr es wirklich? Noch einmal oder ihr habt alle Ja, Antworten. noch einmal. Ja. C3a. Schau, ist das nicht Richard? Richard? Welcher Richard? Na, Richard aus der Realschule. Er war in der 10c. Den kennst du doch sicher noch. Aber nein, das ist Dr. Luca. Er ist Arzt im Krankenhaus. Das ist sicher nicht Richard. Richard hat doch nach der Realschule eine Ausbildung als Koch begonnen. Er arbeitet sicher in einem Restaurant. Wahrscheinlich irgendwo im Ausland. Stimmt, Richard wollte immer ins Ausland gehen. Italien war damals sein Traum. Ich habe auch gehört, dass er Koch werden wollte. Die Ausbildung hat er auch abgeschlossen, glaube ich. Aber du hast recht. Dr. Luca sieht wirklich ein bisschen wie Richard aus. Die Haare sind kürzer und die Brille hatte er damals auch noch nicht. Richards Familienname war aber Berger. Richard Berger. Stimmt. Warum heißt er dann jetzt Luca und ist Arzt? Naja, vielleicht hat er geheiratet. Und vielleicht hat er das Abitur nachgemacht. Und dann Medizin studiert.
Du meinst in einem Abendgymnasium? Ja, warum nicht? Wir fragen einfach. Richard? Dr. Luca? Carmen, Rosi. Seid ihr es wirklich? Mhm. Ah, Channel 50. Mhm. Which one say again? But you didn't answer. You were just guessing the answer. You say just so you should answer again. So the obvious answer. Yeah, let's go. Yeah, so yeah, bye. Read. Read an answer. Jetzt arbeitet im Krankenhaus. Jetzt arbeitet als Arzt im Krankenhaus. Ja, als Arzt im Krankenhaus. Like, ja. Nummer 3. Er hat eine Ausbildung als Koch begonnen und Ja. abgeschlossen. Ja, und 4. Nummer 4. Er wollte immer im Ausland arbeiten. Ja. 5. Später hat er vielleicht Abendgymnasium besucht und das Abitur nachgeholt. Naja. Dann 6. Vielleicht heißt er jetzt Luca, weil er geheiratet hat. Yeah. And I was thinking, number 5. I was thinking the gymnasium und the Abitur. So the Abitur comes. The Abitur. Is Karen, you said? Yeah, that be too. I was like, after you said you voted Yeah. Pockenverden voted. Yeah, so Abitur erstmal, dann Abendgymnasium. Abitur. Ja. Okay, klar. So, kommt von den Rosie und Carmen. Karen und Richard. Yeah. All right, so there's a Beruf Wechsel. Okay, Beruf Wechsel means to change profession. Wechsel means to change. So van always requires that. Van when always requires stative in einem Jahr. If you are using any pronoun, answering the question when is always stative when. So from next year will be what ab nächstem Jahr. Okay, ab nächstem Jahr. Und ab nächsten Jahr, because here es gibt keine einem. There's no ein for the einem, but also you put the einem to the nächsten, ab nächstem Jahr. Klar. So. Yeah, so asking people questions at the workplace. So right now, I know you should be able to ask your colleagues, welchen Beruf hatten Sie zuerst? Welchen danach? Okay, so which profession did you have before and which one after? Okay, then wie war Ihre erste Berufsausbildung? So if you change professions, you can also ask,
Wie war Ihre erste Berufsausbildung? How was your first vocational training? Oder einfach, wie war deine Berufsausbildung zur Krankenschwester, zur Hebamme oder zum Krankenpfleger? Okay, dann, warum hat Ihnen Ihr erster Beruf nicht gefallen? Warum hat Ihnen? Okay, here, Ihr erster Beruf is still the subject, but because what's the direct object is a pronoun. So, warum hat Ihnen gefallen? Because that is warum hat dir dein erster Beruf nicht gefallen? Okay, yeah. When you say, warum hat dein erster Beruf dir nicht gefallen? It's okay, but not acceptable. Okay, so in German. So, wie war Ihre zweite Berufsausbildung? Like here in Germany, recently I have a new colleague at my place, and she has a daughter, she has a son. Yeah. The son has changed professions for the past 8 years. Why Ausbildung? Was she Ausbildung as a teacher? Or why 2 years? So Jai, why Ausbildung as no, like 2 years? Like 2 years, the person is almost done. Was stop it? Why? Yeah, she said they were Ausbildung to this Kaufmann. So yeah, Ausbildung zum Kaufmann to become Kaufmann. So to become, okay, then zum Kaufmann, zur Krankenschwester, zu der Krankenschwester. Okay, so in this chapter, grammatic. Stay for the grammatic for the recap, klar? Wenn es möglich ist. Klar? Okay, so quick recap. What was taught, or what was learned in this chapter? So this chapter we learned about conjunctive zwei, and the conjunctive zwei, the focus was on Ratschläge geben, giving people what advice, okay, or opinion. But the Ratschläge, der Ratschlag, singular, then the plural is giving people advice. Advice is a plural form of what's giving people more extra information to do something. You shouldn't be in English, you'd be like, you should eat more fruits. You should, but in German we use the conjunctive form of what? The conjunctive zwei form of sollen, which is sollten, which is still the same as the past. So I was like, if I want to say, I was able to come yesterday, the answer is present tense, I should come to your party, but is also deiner Party kommen. Okay, ich soll zu deiner Party kommen. Okay, klar. So we want to say, now I wasn't able to come. I was supposed to come, but ich sollte. So it's still sollte. Ich sollte zu deiner Party kommen. Okay, I was supposed to come. Okay, but we are saying that the sollen and wollen, they are the only two modal verbs which doesn't change. Like the conjunctive form doesn't change. So we maintain the past tense because we learned that to form the conjunctive, you need the past tense of each verb. Then when it contains O, R, O, R, O, U, then you put umlaut on top, then you add E. Okay, if it doesn't come with an E. But then so ideally Zolten should be what? Sollte. But then sollen and wollen, we maintain the past tense. So sollen, sollten, and what? Wollten. It's the same as the past, it's the same as the conjunctive. So if you are giving advice to someone, oh, you should do more exercise, or du solltest mehr Sport treiben. Okay, you shouldn't say du sollst. Du sollst is the present tense. Immediately you say du sollst, then you are telling the person that the person is supposed to. It's no more an advice, but you use the sollte. Okay, sollte to like, so it will seem like you are suggesting say the person should do so and so.
Yeah, we also have the könnten. Könnten is the conjunctive form of können. Okay. Yeah. So if you are telling someone that, you haven't been eating well recently, I think you could see a doctor. Okay. So du könntest zum Arzt gehen. Du könntest früh ins Bett gehen. So du könntest so und so. Du könntest in deiner Freizeit ein Bild malen. Okay, wenn der langweilig ist. So you can what suggest du könntest, du solltest. Oder we have a fixed phrase in German which is an deiner Stelle, which means at your position. Oder if I were you, wenn ich du wäre. Klar? Ja. Then conjunctive, like conjunctive zwei, okay? If I were you, because first you're not me, so you can say, wenn ich du bin is falsch. If I am you, no. If I were you, so wenn ich du wäre, würde ich maybe mehr Sport treiben, würde ich immer einkaufen, würde ich so und so, klar? Yeah, so we use these three, but normally we use the sollten more. Okay, sollten more. You should. So when you go to the doctor, I said the doctor won't be like, du sollst mehr Wasser trinken. It should be like the doctor is giving you advice. So doctors prefer to you, du solltest mehr Wasser trinken. Yeah, that's what Ratschläge. Und next, yeah. So here's the conjugation. So ich sollte. Yeah, yeah. So the Nomen. I think we already done it. So jeder, nächster, dieser, welcher, yeah. So nominative, every boss, jeder chef, okay. Accusative, jeden. So every Monday is what? Jeder Montag. But when accusative, I say I come here every Monday. Ich komme hier jeden Montag, okay. Then dative, mit every so and so, or zu jedem chef. Yeah. So, but we don't have every for plural nouns. We use alle in German. We use alle. Yeah. For plural, we use alle. You can't say every person, every people. No, you can't say every people. That's as false. Every human beings. No, that's as false. All human beings, all people. So but jeder is for what singular nouns. It's for singular plurals. And they also have to change according to what the case. Well, so that's why we say jedes Jahr. Okay, nächstes Jahr. Because accusative nominative is still the same. Then preposition. Wann requires what? Wann with that in requires dative and also with ab. Okay. Wann with von. Von requires dative, not only in. Okay, einem Monat, in einem Monat, in a month. Yeah, maybe in einem Monat hat sie abgenommen. Okay, so she has what reduced weight in a month. In einem Jahr, ja, in einem Jahr oder nach einem Jahr kann ich nach Deutschland reisen. In einer Woche, okay, in einer Woche, in 2 Monaten, plural. So, here, then is always accusative. Is always accusative. Okay, is always accusative. Heißt what? Around. So herum means around here. Okay, herum. So it's just einfach herum. I'm just sitting around. Okay, herumlaufen is run around here. Okay. All right. So den I can say because it's what Pierre say. So the so and so is flying around. Then I can say around. Then I can say the dog is running around the house. Okay. Der Hund läuft das Haus, die Stadt, die Parkplätze. Klar, because it's always accusative. Is an accusative preposition. Then modal verbs. Sorry, modal with als, as in working as something. So ich arbeite als Lehrer oder ich bin Lehrer. Ich arbeite als Lehrerin. Ich arbeite als
Ich arbeite als Krankenschwester. Ich arbeite als so and so. Yeah. Then fun and base. Okay, fun and base. Fun plus base. Okay, fun plus dative then base. Yeah. So I mentioned because it didn't make sense to me then, but then I mentioned that fun will require dative, then base will require accusative, because base is actually a fixed. I don't know how I think it actually applies to this case because base is an accusative preposition, but then when it's used with its duration, okay, with fun, when it's used with fun and base, then it will require that. Yeah. So if we're saying from 2nd January to from 2nd January to 7th January, what fun von dem so Januar, von dem 2. Januar, von dem so. Then base will also requires dative. Klar? Ja, genau. Ja. Klar? So fun and base Yeah. both requires that. Oh, I thought you just use the fun in dative then. So fun from 2nd January to 7th January will be what? Von dem 2. Januar bis dem 7. Januar. Ja, klar. Okay, so that's Nebensatzkonjugation with obwohl. Okay, so we have in this chapter we learned that you can form opposite sentence with obwohl and what? Trotzdem. Okay, opposite sentence is when you mention a sentence and then you give the opposite of it. Like although something is obwohl means although and trotzdem means despite. Okay, yeah. So despite always sticks to what the verb, but obwohl pushes the verb to the end of the sentence. They are different. So Gleitschirm fliegen is beliebt. Okay, the paragliding or like flying with paragliding is popular. Okay, obwohl es gefährlich ist. Okay, so it is popular even though it is what dangerous. So obwohl es gefährlich ist. Obwohl Gleitschirm gefährlich ist es beliebt. That's when you start a sentence with the Nebensatz, then what you need to with the main clause, the verb has to start the sentence with the main clause. Then because we call it the verb keys in each other. Yeah, and trotzdem always stick to the verb. Okay, so trotzdem won't push the verb to the end. So we say, obwohl ihr viel verdient, möchte ihr den Beruf wechseln. Okay, so even though he earns much, he would like to change his profession. With trotzdem will be ihr verdient viel, trotzdem möchte ihr den Beruf wechseln. So trotzdem, the verb, oder? Trotzdem ihr möchtet trotzdem so and so. Ihr möchtet trotzdem so and so machen. Always stick to the verb, okay? So ihr verdient viel, trotzdem müsst ihr den Beruf wechseln, oder? So like form your own sentence trotzdem. You can form plenty sentence. Maybe ihr ist müde, trotzdem unterrichtet ihr Deutsch. He is tired, despite that he's teaching German. Okay, so and so. Yeah, it's trust. Ist trotzdem. Ja, es müde, trotzdem lernt ihr Deutsch. Ja, ist trotzdem. Ja, it's trotzdem. But the time I get it's trotzdem, like, yeah, Umgangsgespräch, because sometimes the reason they won't go there. Yeah, so trotzdem sticks to the verb. So, yeah, okay, so, but always the opposite will be mentioned. Okay, the opposite will be mentioned. The opposite sentence will be mentioned. Then you use trotzdem so and so. Okay, yeah. No, the non-person may explain me. Say sometimes someone else will give this, then you will be like, oh, that is why, or despite that, it's still. Yeah, so yeah, it's trotzdem that's gemacht. Yeah, had trotzdem that's gemacht. It's like maybe someone that gives a reason before, then you are so despite that he did the then yes he said now we can say to Uma de Wangasa you give your opposite sentence, then you give despite that the other Clear? You can form plenty sentence with trust them. Trust them. I love to trust them. Yeah.
So Redemitel, you can take a screenshot of these. Okay, so Gegensätze benennen, ich würde gerne so und so, aber das ist gefährlich. Gegensätze, obwohl so und so, obwohl meine Arbeit, obwohl mir meine Arbeit gefällt, möchte ich meine Arbeit wechseln oder möchte ich meinen Beruf wechseln. Okay, ja. So meine Arbeit gefällt mir, trotzdem möchte ich so und so machen. Etwas anderes machen. So you can form plenty sentence. So you can form sentences, trust them, then you change that same context but to avoid. Okay, you can use them interchangeably, just that their usage requires you to use different structure. Avoid and trust them next to the third class. Then über den Beruf sprechen. Okay, so was bist du? Wie viele Jahre von Ausbildung hast du gemacht? So und so. Wie lange musstest du deine Ausbildung machen? Wie lange so und so? Von wann bis so und so hast du deine Ausbildung abgeschlossen? Von wann bis wann hast du die Realschule besucht? Yeah, so and so, such. So this should be your reading. You can take a screenshot of it, then practice it. Okay, you ask yourself these questions, then you answer them at the same time. Okay, yeah. But to screenshot them, you want to keep by then be practical with it, okay? Then Ratschläge geben könnten, sollten, so and so. Then über die Ausbildung sprechen, welche Ausbildung, the same thing, okay? Yeah. So, this is many accepted defeats. Okay. Today is 31st. We couldn't complete our goal. Now we have 3 more chapters to finish with A2 before we can start our B1. Okay. So I can spare 2 weeks of January because ideally we're to start B1 immediately tomorrow. Yeah, but then the idea we can't skip those 3. I know so plenty of them, like plenty, let me see, reflexive verb. You see, I've already taught reflexive verb. Yeah, so I know that the subsequent chapters they contains things I've already mentioned or something of which reflexive verb. If Ryan mentioned and so and so mentions. Yeah. But then I can't skip it, so we still go through them, okay? We still go through them. Yeah. Then, like I said, we'll use 2 weeks to complete the 3 next chapters on that A2. Then hopefully middle of January we can start our B1. Okay. Yeah. Alles klar. But still you have to learn on your own because there are some pretty sentences that when you make me I'm not amazed because I'm expecting you to be able to make those sentences. Okay. Yeah. So then when I say don't acknowledge say that you are putting in effort and you can make the sentences. But right now, if you are to say you are starting B1, there are some sentences that even when you make her, you shouldn't be amazed. As I say, you have to. You are saying it because you have to. Okay, the level requires you. But B1, it's intermediate level. So what I say. So after the next 2 weeks, you should be able to make some plenty sentences. Plenty sentences. Okay, if you can't make simple sentences with modal verbs, with vowel, then you need to question what your B1 now, Beshas. Okay, so please revisit your old lessons. Then tomorrow I will start chapter 15. Okay, yeah. Alles klar? Yeah. Okay, so then just